sir for more briefing. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you. Ellargu Namaskaram. Thank you all for being here. Just 2 days ago, just a few days ago, 3 days ago exactly, the Honorable Prime Minister and the Cabinet has approved 10,400 crore AI mission, India AI mission. This is, as you are aware, India in the last 2.5 years has done significant progress in the areas of high tech and emerging tech. You have already seen how over 250,000 crores of investments have come into the semiconductor space. And the next big area of focus for the digital economy is the artificial intelligence space. So the first point I want to make is, recently, Professor Michael Spence, who is a Nobel Prize winner, described India's digital economy as the best digital economy in the world. He did not say one of the best. He did not say amongst the best. He said India has the best digital economy in the world. So it is in that context that I want to share with you what the India AI program is, what is the goal, and of course, as somebody who is here to determine to serve Tirunelveli, how Tirunelveli will also become a very significant hub for artificial intelligence and deep tech innovation in the future. Next, this is the first. The first slide lays out the total India AI mission size is 10,371 crores. The components of the India AI mission consists of AI compute capacity, innovation center, a data sets platform, an application development initiative, skilling, which I talked about for a few days ago in another program, financing of AI startups, and the regulation of AI. Next. So this is the breakup of the fund allocation, and I will just tell you what the broad capacity is. You have jumped obviously to some slides. Is it? What is this slide? Okay. Yeah, sorry, I got it. So AI compute capacity is going to be creating AI data centers and AI compute of 10,000 GPUs and a provision to have this as a service for all startups around the country who are lacking today AI compute. We will be developing our own Indian foundational models. The world is talking about ChatGPT, OpenAI, and based on our own languages and our own India data sets, we expect that as a consequence of India AI mission, we will have sovereign AI models and foundational models that are designed in India, built in India. Next. This is the broad breakup. It's not very relevant in this, excepting to point out over 2,000 crores are being set aside to finance startups. This will go to as investment into startups from built by young Indians all around the country. Next. I won't take you through too much of the detail, excepting to say AI compute or AI data centers are the fundamental backbone to training AI models. And one of the advantages that some of the countries in the West have who have created AI models is that they have access to this kind of infrastructure, and as part of building digital infrastructure, India AI will build this AI compute infrastructure. Next. AI innovation centers. Our Prime Minister said in December 2023 that India expects to harness the power of AI completely for our Indian digital economy, for our Indian citizens, and therefore India use cases of health, medicine discovery, agriculture, education, security, governance, many of these areas that have to do, and language translation, are areas that will be developed in these AI innovation centers. Next. Data sets. You know that we have already passed a data protection law, and therefore
for artificial intelligence, data sets are the raw material, and therefore there will be a data collection platform, non-personal data collection platform that will be available only for Indian startups and Indian companies and not for foreign companies. Next. Skills. Very, very big issue is the skills and the talent. And I said 4 days ago in another program, where there are skills, investment comes. And therefore, there is a very significant program for which colleges around the countries will be invited to participate to create the next generation of skilled talent for artificial intelligence under the Future Skills program. You can skip this. Startup financing, as I said, 2,000 crores have been set aside for a government to invest in startups. We have done a very similar thing in semiconductors. I did a very similar thing in semiconductors, where 2 years ago there were no startups designing chips in the country, very few companies designing chips in the country, and today there are almost 30 different startups. Many of them have been funded by and supported by the government of India. Some of them, 2 of them are in Kerala as well, that are designing next generation chips. The last part, which has nothing to do with money, but it is about how to harness the power of AI by ensuring that it continues to be safe, that AI is not misused against people, is not misused against for criminal purposes or for any purpose that causes harm to a citizen or a digital nagrik. I will end this by saying that as almost one of the first initiatives that I am taking as a minister, is the announcement that 10 AI labs will be set up in 10 colleges in Tirunelveli. And these are AI labs that are being built and delivered to the colleges that have applied, who are showing interest to train their students in AI, to train their college students and outside college, those who are in the workplace as well, to provide skill and training in AI. 10 colleges we have received applications from about 17. And the first batch of 10 will be decided very shortly. And AI labs will be set up in collaboration with a leading global technology name as a partner in Tirunelveli. So that is all. മലയാളത്തിൽ പറയണോ ഇത് മുഴുവൻ ആവശ്യമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. അല്ല, ഇത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ AI-ൻ്റെ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ AI മിഷൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ 4 ദിവസം മുമ്പേ അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മുടെ കേരള നാടിലെ കോളേജസിനും കേരള നാട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനും വളരെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഒരു ഏരിയയാണ്, മേഖലയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു വലിയ ഗ്ലോബൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പനീൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ 10 കോളേജസിൽ AI ലാബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ AI ലാബിൽ ഹാർഡ്വെയറും ഉണ്ടാവും, സിസ്റ്റംസും ഉണ്ടാവും, സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ടാവും. അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങും കിട്ടും. അവിടുന്ന് ജോബ് റോൾ ട്രെയിനിങ്ങും കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ കൂടെ ജോബിനും തൊഴിലും കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഈ ലാബിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. Why only in Tirunelveli and why not anywhere else? Means as in anywhere else in Kerala? No, I said starting. I said I'm starting in Tirunelveli. I didn't say I'm ending here. I'm starting here, and I certainly have a reason to start here. I have come here and I've shown my intention to serve the people of Tirunelveli, and this is certainly something that I want to start here, and I hope that it will, of course, spread all over Kerala and spread all over India. എന്തോ കോളേജസോ? ഇന്ന് ഞാൻ കോളേജസിൻ്റെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഞങ്ങൾ 10 ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഒരു 17 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞങ്ങൾ വി വിൽ സി ദ ബെസ്റ്റ് 10 വി വിൽ പിക്ക് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 10. ബട്ട് ഇതിൽ ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല. ഇനി അടുത്ത വരുന്ന 3 കൊല്ലം 5 കൊല്ലത്തിൽ എല്ലാ കോളേജിലും ഇവിടെ AI ലാബ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഞാൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. That is, I will tell you when I have to tell you. But there is a global giant involved in this partnership. So it is not just about government. It is government in partnership with a global brand. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല റോള്. ഇല്ല നോ റോൾ. ഇതിൽ മുഴുവൻ ഈ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു റോളും ഇല്ല. സ്കില്ലിങ് ഞാനിപ്പോൾ 4 ദിവസം മുമ്പേ സ്കില്ലിങ്ങിൻ്റെ അനൗൺസ് ചെയ്തല്ലോ, ഫ്യൂച്ചർ സ്കില്ലിൽ. അതിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു റോളും ഇല്ല. ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. No, it is not my poor promises. This is something that I am doing. I have said before that I don't say things that I don't do, and I do what I say. So this is certainly something that I want to do. As you know, I am very passionate about technology, and I'm very passionate about startups. I have also publicly said it is tragic that Tirunelveli, which was a pioneer in technology many decades ago, has since lost the leadership position. And it is my interest to make sure that Tirunelveli regains the leadership in technology and startups and innovation, including in AI. എന്താ സ്വഭാവം? ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല താങ്കളുടെ. ഞാൻ നോക്കുന്നത് കറക്റ്റ്. ഞാനിപ്പോഴും പറയാം, ഐ ഹാവ് സെഡ് ഓപ്പൺലി ദാറ്റ് ഐ ആം എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ തിരുവനന്തപുരം. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ചോദിച്ചില്ലേ ആദ്യം എന്തിനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അത് ഐ എം വെരി കാൻഡിഡേറ്റ്. അതിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അല്ല, ലെറ്റ് മി ഫിനിഷ്. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ബിഫോർ ഐ ബിക്കേം എൻ എം പി, ബിഫോർ ഐ ബിക്കം എൻ എം പി, ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പോളിറ്റീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഐ വിൽ മേക്ക് എലക്ഷൻ എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡെലിവറിങ് ദിസ്. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ ഫീൽ സ്ട്രോങ്ലി ദാറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ഒരു സമയത്ത് ഈ ടെക്നോളജീൻ്റെ മേഖലയിലും ജനറൽ ഫ്യൂച്ചർ സ്കിൽസിൻ്റെ മേഖലയിലും വി വർ എഹെഡ്. അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 15-20 ഇയേഴ്സിൽ ആ പൊസിഷൻ സ്ലിപ്പായിട്ട് ലൂസായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഐ ഫീൽ ഈവൻ ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ്, ആസ് എ മലയാളി, ഇത് ആ പൊസിഷൻ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നെങ്കിൽ അത് No, but I have a locus to speak to about Tirunelveli only now. If you had asked me to speak about Tirunelveli 2 years ago, how would I have spoken about Tirunelveli 2 years ago? It is now that I have been given an opportunity to serve Tirunelveli, and it is in that context I am saying it. I don't see. Huh? Yes. I have announced so many things all around the country. I have not announced it in Tirunelveli means I should not announce it now. What logic is that? There is a question of ethical question. The elections are ready. Look, I don't want to ethical, not ethical. I don't know what is unethical about saying that I want to do something for Tirunelveli. If you think it is unethical, that is, I leave. No, look. I am certainly not going to be drawn into an argument about how you look at ethics and how I see ethics. What is the? Not fought on the government machinery. I am. That is as an independent USR political party. So. This is using the government machinery. So therefore, don't. Let's not get into this. You have your point of view. I respect your point of view. You can keep your point of view. I don't see anything absolutely inconsistent with my desire to serve Tirunelveli as a minister and as an MP and announcing various programs for Tirunelveli. If you see a problem with it, good luck to you. I don't see it.
I am serving the people. I am not interested in getting into an argument about whether you think it is a misuse of machinery. It is not. It is certainly not. Everywhere around the world, everywhere around the country, we are announcing programs to take India forward. India AI is a mission that has been announced 4 days ago by the cabinet. Now, if you ask me, as the young lady asked me, could I have announced India AI 10 years ago or 2 years ago? I certainly could not, because the cabinet had approved only 5 days ago. And the first thing I am doing after India AI has been announced is to say that colleges that are interested in setting up AI labs in Tirunelveli, I am fully supportive of launching those labs. ടെക്നോളജിയിൽ കേരളം ഒരു പൈനിയർ ആയിട്ടും കേരളത്തിന് അതിന്റെ ഒരു ലീഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം പല അവാർഡുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ. അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, എവിടെയാണ് മാക്സിമം സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം ഇസ് ടുഡേ നമ്പർ 18. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് വാസ് നമ്പർ 1 at one point. We are number 18 today. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദാറ്റ് നമ്പർ 18 is not acceptable for me. If somebody else thinks number 18 is fine, they are welcome to have that opinion. I certainly don't think, given the talent, given the fact that there are so many young, very, very talented Malayali students who can do very well in startups, number 18 ഒരു ശരിയായ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ല, ശരിയായ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറ്റി. ഇതോ 17 കോളേജിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 2 days 3 days ഞങ്ങൾ ആ 10 ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് 10 കോളേജ് അനൗൺസ് ചെയ്യും. എന്നാ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കോളേജ്. അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അത് അവർ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടാണല്ലോ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കും. കോളേജ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അവരുടെ പ്രോഗ്രാം എപ്പോൾ തുടങ്ങണമെന്ന്. അത് ഞങ്ങൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഹാർഡ്വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് വിൽ ബി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ദ കോളേജ്. ഏതെങ്കിലും അത് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം ചോദിക്കും അത് ഇപ്പോൾ മിസ്യൂസ് അല്ലേ എന്ന്. അതും ഇന്ന് വന്നു. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം എടുക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻ പ്രോസസ്സാണ്. 1-2 ദിവസം ഞാൻ പറയാം. അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് നോക്കി എന്താണ് അവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ. അതൊരു ക്ലിയർ സൈനാണ്, നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ സൈനാണ്. അവിടെ പോയി ആരെങ്കിലും പോയി നോക്കിയാൽ, ഞാൻ അവിടെ പോയി 2 മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിയർ സൈൻ ഓഫ് റിയൽ നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയ, ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഏരിയ. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഡെപ്യൂട്ടഡ് എ ടീം ടുഡേ ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇഷ്യൂ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ, ഷോർട്ട് ടേം, പെർമനൻറ്റ് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. You correctly said in another matter, so it is another matter. Shariya. Thank you. Thank you. Okay.